Կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Չբավարարվելով Լաչինի միջանցքը փակելով, Ադրբեջանը փակում է նաև գազի խողովակը, հետո բացում 10%-ով, հետո նորից փակում, հետո բացում 25%-ով, ու այսպես շարունակ։ Ադրբեջանը շարունակաբար կիրառում է նաև գազային ճնշման գործիքը, ինչը դատապարտելի է։ Արդեն 46 օր Ղարաբաղի բնականոն կյանքը խաթարված է, եւ հումանիտար ճգնաժամը ծավալվում է ամբողջ թափով։ Ղարաբաղում հոսանքի հովարային անջատումներ են, որովհետեւ Ադրբեջանը խափանել է նաև Ղարաբաղի հոսանքով ապահովող գծերի աշխատանքը, եւ բնակչությանը հոսանք է մատակարարում միայն տեղի էլեկտրականների արտադրական հզորությունների հաշվին, ինչը բավարար չէ։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները մատակարարվում են կտրոնային համակարգով։ Մեր ունեցած տեղեկություններով Բաքվի պլանը հետևյալն է. Ղարաբաղում տնտեսական, հոգեբանական ճնշումը հասցնել ինչ-որ մի կուլմինացիոն կետի, հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար կլքեն տները, կրկին փակել միջանցքը, ու ելի մի քանի օրով բացել, մինչև վերջին հայը կլքի Ղարաբաղը։ Սա էթնիկ զտման բացահայտ քաղաքականություն է, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Անհրաժեշտ է շտապ փակել Մեծամորի ատոմակայանը, հայտարարել է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան։ Փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Մեծամորի ատոմակայանի գործունեությունը պետք է անապահ դադարեցվի Չեռնոբիլի եւ Ֆուկուսիմայի նման աղետից խուսափելու համար, իսկ ռադիոակտիվ թափոնները պետք է վերցվեն միջազգային խիստ վերահսկողության տակ։ Ասել է նա, թե ինչ կապ ունի Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանի հետ, ոչ ոք չի հասկանում։ Ալիևի քարոշչամեքենա հանդիսացող հակինազը ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է Ադրբեջանի Սաբունչի գյուղում տիրող իրավիճակին, որի արագից տարածքում են գտնվում Ադրբեջանի գործող նավթահանքերը։ Սաբունչի կյանքը թունավորում են մազութով եւ աղբով վերնագրով հոդվածում նշում էր, որ Բաքվի մերձակայքում գտնվող բնակավայրերում հազարավոր բնակիչների մոտ վաղուց արդեն ձևավորվել է այն զգացողությունը, որ իրենց տները գտնվում են գործող նավթահանքերի կենտրոնում, որն աղբանոցի է վերածվել։ Հատկանշական է, որ հոդվածը հրապարակումից որոշ ժամանակ անց հեռացվեց վերոնշյալ լրատվականի էջից։ Ադրբեջանական լրատվականը այս հոդվածով ջարդում է իրենց իսկ միֆը, թե Արցախը շրջափակման մեջ պահող ադրբեջանցիները էկոակտիվիստներ են։ Հավանաբար Ալիևյան ռեժիմի կամակատարները նկատել են անհաջող հոդվածը ու ստիպել, որ լրատվականը հեռացնի այն։ Ծիծաղելի է, որ ադրբեջանցի էկոակտիվիստները չեն նկատում հենց Բաքվի մերձակայքում արձանագրված էկոլոգիական աղետը։ ԵԽԽՎ-ն րոպեներ առաջ որոշեց քննարկել Լաչինի միջանցքի շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցը այս նստաշրջանի օրակարգում։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Հայաստանի ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Նշենք, որ ԵԽԽՎ-ն նախագահ ընտրված Նիդերլանդները ներկայացնող քաղաքական գործիչ Թերի Քոքսը իր աշխատանքային պարտականություններին անցնելուց հետո հայտնեց, որ Լաչինի փակման հետևանքով հումանիտար ճգնաժամի հետևանքները պետք է քննարկվեն ԵԽԽՎ-ում, որպես ընթացիկ հարց։ Երբ նախագահը հարցադրում արեց, կան արդյոք կառարկություններ թեմայի քննարկման վերաբերյալ, ձայն խնդրեց ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սայիդովը եւ հայտարարեց, որ դեմ է հարցի քննարկմանը, քանի որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Նա պնդեց, թե Ղարաբաղում չկա հումանիտար ճգնաժամ, կամ որոշ ուժեր, որ ցանկանում են ներկայացնել, թե Լաչինի միջանցքը փակ է, այնինչ այն բաց է, ասաց Սեյդովը։ Նրան հակադարձեց հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը շեշտելով, որ հակառակ Սեյդովի ասացի, ոչ միայն Լաչինի միջանցքը փակ է, այլև այնտեղ հասունացել է մարդասիրական ճգնաժամ։ ԵԽԽՎ-ն չընդունեց ադրբեջանական կողմի առարկությունը եւ հարցը դրեց քվեարկության։ Քվեարկությանը մասնակցել է 117 պատվիրակ։ 91 կողմ ձայնով որոշվեց, որ Լաչինի միջանցքի հարցը պետք է քննարկվի։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ We now come to the second request for a current affairs debate on addressing the humanitarian consequences of the blockade of the Lachin corridor from the United Kingdom delegation. At its meeting this morning, the Bureau approved this request and therefore recommends to the Assembly that the matter be debated during this part session. Does the Assembly agree to this recommendation? I do not see any objection. Correct, please. It's the Presidential Committee. It's not the UK delegation. I do not see any objection. I have to inform you that this was a proposal from the Presidential Committee. I see an objection. Mr. Seedorf. Mr. President, let me first of all congratulate you with your re-election to this position, and I hope that you will be able to manage this assembly in a very acceptable way. Today early in the morning we see some problematic issues which are very strange, especially for me as a member of the EC group. Mr. President of our group already mentioned about that. But I'm against this current affairs debate, of course, because this is not true. I know that I will be in minority
But I have to say that this is not true. The Lachin corridor is open, and that's why when you are entitled, said that humanitarian consequences of blockade, this is exactly against the realities in the region. That's why I am completely against, and I have proofs for that. I will be able, I hope, to present to this assembly the real facts that the road is open and nobody is going to block the road. But some forces try to present the situation in absolutely upside-down situation, and that's why I'm against. Thank you very much, Mr. Seydov. You spoke against this debate. Is there anyone who wants to speak? No, first we are going to finish this one. Yes, I hear you, sir, but first we are going to finish this one. Does anyone speak in favor of the debate to be held? Does anybody wish to speak in favor of the debate to be held? He can speak against, no? Do you want to speak against? Mr. Rubinian, you have the floor for a point of order. Thank you, Mr. President. I think we shouldn't accept the objection by Mr. Seydov simply because you asked, is there anyone against? There was no sound after that. Then you said, okay, no one against. It was after that that Mr. Seydov said that he objects. Point taken, but we have listened to Mr. Seydov, we are listening to you, and now you wanted to speak in favor of the debate, Mr. Yes, Rubinian. now I have that this is against the order. Anyway, the situation, the Lachin corridor is blocked, and we have a catastrophic situation in Nagorno-Karabakh. It's a humanitarian crisis. It's not even a crisis in the making anymore. It is a crisis, and it has to be debated. Thank you. Thank you very much. We now shall put the proposal to the vote. A simple majority is needed. Those who are in favor of holding the current affairs debate should vote yes. Those who are opposed to hold this debate should vote no. The vote is open. I close the vote and I call for the results to be displayed, and the current affairs debate is approved. Mr. Paul Gavin will open, Mr. Pierre-Alain Frides is going to open the debate. Then, we now come to a request for a current affairs debate. We already have adopted two, eh? So that ends the story. Exactly. So we cannot deal with a third request because we have already adopted two current affairs debates.